This is a disaster that has happened from 11 night until now. We are still rescuing people in this village called Dungondo, and we hope that the government will take precautions to help our people. Our people are suffering, and if you tell them to take their things and go, where are they going? In Kenya say at least 45 people are dead after a dam collapsed in the country's west. A wall of floodwater swept through the houses and cut off major roadways. The old dam is located in the Great Rift Valley region, an area that is prone to flash floods. Ongoing rains in Kenya have caused flooding that has already killed 100 people and postponed the opening of schools. Heavy rains have been pounding the country since mid-March, and the country's meteorology department has warned of more rainfall. Kufungua mlango ya tebo, maji ikabomoa na nyuma, na kulikuwa na jiko hapo, ikakuja ikanisukuma nje nikatoka. Yeye akarudi nyumbani, kwa nyumba ajisaidie, ikaanza kuporomoka. Na yeye akatolewa nje. Nao watoto walikuwa next room, kufungua tu hivi wakatolewa nje na maji. Kwa msichana mwingine last weekend wangu alikuwa ananishika huko nyuma. Mama usiniache. Kamwambia uniachilie tupande miti. Lakini wao wameenda. Na msichana mkubwa ako huko Maima. Lakini hao wengine mimi tulikuwa tumelala na bibi na watoto. Bibi akaamuka, akasema nini inaguruma. Na mimi nikamfuata, tufungue nini? Mlango tuangalie ni nini. Kabla kufika kwa mlango, kakuja maji kutoka nyuma ya nyumba. Tusikia kama bomu. Tukachukuliwa hapo. Sasa kupelekwa. Baka pale kama mimi kwangu nilikuta asubuhi kwa miti juu. Yaani kwa nini? Yenye imeng'olewa, nimelala juu yake. Sina nguo hata nini.